trace beats tattooed on my soul's embrace. White sand stretch where the heart runs free. Laughter echoes on the island breeze. Steel drums playing on the moonlit trees. Moving easy, living out in fantasy. Antigua's calling so wild and free. Barbuda whispers, be here with me. Feel the vibe on the canopy. In this paradise you wanna be.
At the heart of the Caribbean, cushioned by white sandy shores and surrounded by pure crystalline waters, a secret paradise awaits you. Join us on a journey through this enchanting paradise. A twin island jewel where world-class hospitality comes with boundless natural beauty. Discover the Caribbean's best hidden treasure. Dive in and discover Antigua and Barbuda. Enjoy the spectacular landscape as it unfolds before you from high above the warm Caribbean Sea. Gentle rolling limestone hills covered with lush acacias and mahogany lead down to coves and lagoons and onto 365 beautiful beaches. A different beach for every day of the year. Barbuda is an eco-lover's paradise where long, pink and sandy white beaches are protected by impressive barrier reefs, keeping you as secluded and untouched as the island's beauty. Just as Antigua and Barbuda's beauty will capture your imagination, its history will also enthrall you. From early natives through Christopher Columbus and recent British influence, these islands are a truly unique place where past and present meet harmoniously at every corner. From cliff-top forts and 18th century harbours to plantations and historic windmills, Antigua's rich history as a gateway to the West Indies is only part of its allure. Antigua and Barbuda offer everything the discerning traveller may need. Well acclaimed as a top choice for special family holidays, romantic getaways, weddings and honeymoons. The wide variety of accommodation and amenities are first class. From secluded and private villas and beautifully appointed hotels to shorefront restaurants, fine dining and luxurious spas. Everything you need is there to feel relaxed and pampered. Antigua's capital city, St. John's, is charming and traditional, bustling with life, warm and welcoming. This traditional West Indian city is a popular hub for shopping and dining. St. John's is also home to the citadel of a Caribbean passion, the Sir Vivian Richards Cricket Ground. While across the island at the historic English harbour, sailing fanatics from all over the world descend on Antigua to take part in the world-famous Antigua Sailing Week. Well known for its annual carnival, Antigua and Barbuda is also home to a vibrant music scene. Come discover Antigua and Barbuda, where the beach is only the beginning.
Sunshine glowing on a turquoise sea. I'm swaying just for you and me. Island rhythm never leaves a trace, but it's tattooed on my soul's embrace. White sand stretch where the heart runs free. Laughter echoes on the island breeze. Steel drums playing on the moonlit trees. Moving easy, living out in fantasy. Antigua's calling so wild and free. Barbuda whispers, be here with me. Feel the vibe on the canopy. In this paradise you wanna be.
At the heart of the Caribbean, cushioned by white sandy shores and surrounded by pure crystalline waters, a secret paradise awaits you. Join us on a journey through this enchanting paradise. A twin island jewel where world-class hospitality comes with boundless natural beauty. Discover the Caribbean's best hidden treasure. Dive in and discover Antigua and Barbuda. Enjoy the spectacular landscape as it unfolds before you from high above the warm Caribbean Sea. Gentle rolling limestone hills covered with lush acacias and mahogany lead down to coves and lagoons and onto 365 beautiful beaches. A different beach for every day of the year. Barbuda is an eco-lover's paradise where long, pink and sandy white beaches are protected by impressive barrier reefs, keeping you as secluded and untouched as the island's beauty. Just as Antigua and Barbuda's beauty will capture your imagination, its history will also enthrall you. From early natives through Christopher Columbus and recent British influence, these islands are a truly unique place where past and present meet harmoniously at every corner. From cliff-top forts and 18th century harbours to plantations and historic windmills, Antigua's rich history as a gateway to the West Indies is only part of its allure. Antigua and Barbuda offer everything the discerning traveller may need. Well acclaimed as a top choice for special family holidays, romantic getaways, weddings and honeymoons. The wide variety of accommodation and amenities are first class. From secluded and private villas and beautifully appointed hotels to shorefront restaurants, fine dining and luxurious spas. Everything you need is there to feel relaxed and pampered. Antigua's capital city, St. John's, is charming and traditional, bustling with life, warm and welcoming. This traditional West Indian city is a popular hub for shopping and dining. St. John's is also home to the citadel of a Caribbean passion, the Sir Vivian Richards Cricket Ground. While across the island at the historic English harbour, sailing fanatics from all over the world descend on Antigua to take part in the world-famous Antigua Sailing Week. Well known for its annual carnival, Antigua and Barbuda is also home to a vibrant music scene. Come discover Antigua and Barbuda, where the beach is only the beginning.
Sunshine glowing on a turquoise sea. I'm swaying just for you and me. Island rhythm never leaves a trace, but it's tattooed on my soul's embrace. White sand stretch where the heart runs free. Laughter echoes on the island breeze. Steel drums playing on the moonlit trees. Moving easy, living out in fantasy. Antigua's calling so wild and free. Barbuda whispers, be here with me. Feel the vibe on the canopy. In this paradise you wanna be.
You ready? Muy buenas tardes, señoras y señores. Good afternoon, ladies and gentlemen. Rogamos a las delegaciones, por favor, acercarse a sus lugares para que demos inicio a nuestra sesión de esta tarde. We ask all delegations kindly come to their places so we may start our session of this afternoon. Mr. Chairman, we are ready to proceed. Thank you, Mr. SG. And good afternoon. As indicated before the break, I now have the pleasure of offering the floor to the delegations of member states that wish to comment on the presentations delivered this morning. Those presentations by the organs, agencies, and entities of the Organization of American States. I also wish to inform the plenary that the chair will grant the intervention by the permanent observers after the consideration of the report by the General Committee on the item 11 of the agenda. In that regard, I give the floor to Costa Rica. Señor presidente, distinguidos cancilleres y representantes permanentes, señoras y señores, Costa Rica agradece la presentación de los informes anuales de las distintas instancias de la organización, los cuales reflejan el compromiso sostenido del sistema interamericano con los pilares fundamentales que compartimos: la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral. Deseamos resaltar la labor de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y sus órganos dependientes, como la CICAT y el CICTE, por su aporte sustantivo a la prevención del delito, el combate al narcotráfico y la ciberseguridad. Valoramos asimismo los aportes sustantivos que han realizado en áreas clave como la prevención del delito, la lucha contra el crimen organizado internacional, la ciberseguridad y la construcción de capacidades para afrontar amenazas complejas. Estas acciones han sido de particular valor para Costa Rica, contribuyendo a robustecer nuestras capacidades nacionales frente a amenazas complejas y transnacionales. En este marco, destacamos el impulso brindado a la hoja de ruta centroamericana sobre armas de fuego, municiones y materiales relacionados, como herramienta clave para fortalecer el control y la trazabilidad de estos materiales en la región. Reafirmamos nuestro respaldo a sus mandatos y renovamos nuestro compromiso con una seguridad hemisférica integral basada en el respeto a los derechos humanos. Valoramos el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agradecemos el reconocimiento que ha hecho a Costa Rica como un país que mantiene una relación activa de cooperación con el sistema interamericano. Nuestra apertura al monitoreo, participación en audiencias y defensa del multilateralismo refleja un compromiso histórico y sostenido con la promoción y protección de los derechos humanos que seguimos asumiendo con convicción. Además, reconocemos el trabajo de sus relatorías, en especial la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Costa Rica destaca la labor indispensable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la consolidación del Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales en el hemisferio. Valoramos su compromiso con la atención oportuna y rigurosa de los casos sometidos a su conocimiento, así como sus esfuerzos por acercar la justicia interamericana a las personas mediante audiencias públicas, visitas in situ y actividades de divulgación. Reconocemos el liderazgo de su presidenta, la jueza costarricense Nancy Hernández, quien ha contribuido decididamente a fortalecer la proyección regional de la Corte y a consolidar estándares robustos en materia de acceso a la justicia y reparación integral.
Deseamos expresar nuestra profunda preocupación ante el reiterado desacato del Estado de Nicaragua a las decisiones vinculantes de la Corte, particularmente en lo relativo al incumplimiento de las medidas provisionales en el caso de Juan Sebastián Chamorro y otras personas beneficiarias, a quienes la Corte ha declarado en situación de desprotección absoluta. Esta circunstancia demanda una respuesta firme y coherente por parte de la comunidad interamericana. El desacato no es un mero asunto procedimental, constituye una afrenta directa a la autoridad del tribunal, a las víctimas y al sistema interamericano en su conjunto. Frente a esta amenaza, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la autoridad e integridad de la Corte como pilar esencial de nuestro sistema regional de protección de los derechos humanos. Asimismo, saludamos los esfuerzos impulsados por la Comisión Interamericana de Mujeres en materia de paridad, prevención de la violencia y empoderamiento económico de las mujeres rurales, agenda en la que Costa Rica ha sido un socio activo, incluyendo la celebración del primer encuentro regional de mujeres rurales del Caribe. Por ello, reiteramos nuestro compromiso con el trabajo de la CIM y con una agenda hemisférica transformadora que garantice a todas las mujeres y niñas el ejercicio pleno de sus derechos y les permita construir con dignidad y libertad sociedades más inclusivas y justas. De igual forma, destacamos la labor del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, cuyas contribuciones han sido clave para el fortalecimiento de los sistemas de protección integral en sintonía con nuestra Política Nacional 2436 y cuyos espacios de diálogo e intercambio han permitido traducir compromisos en políticas públicas concretas. Reconocemos también el valioso aporte del IICA en áreas estratégicas como la seguridad alimentaria, la bioeconomía y la innovación agropecuaria, cuyos beneficios han llegado directamente a miles de productores rurales y han favorecido la adopción de prácticas más sostenibles y resilientes. Asimismo, en el ámbito de salud, valoramos la cooperación continua de la OPS en la implementación del Plan Nacional de Salud 2023-2030 de Costa Rica, con énfasis en salud digital, envejecimiento digno y atención comunitaria en salud mental, promoviendo un abordaje integral y con enfoque de derechos humanos. Señor presidente, estos informes no solo documentan los logros institucionales del último año, sino que expresan una visión compartida de una región más justa, equitativa y democrática. Reiteramos nuestro compromiso con un multilateralismo efectivo, con una OEA centrada en resultados y con un sistema interamericano que continúe siendo un referente en la defensa de la dignidad humana y en la construcción de soluciones colectivas para los desafíos comunes de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Costa Rica. I offer the floor to the delegation of the United States of America. Thank you, Mr. Chair. The United States thanks the Inter-American Commission on Human Rights for its frank and comprehensive presentation covering its most recent annual report. The report clearly underscores serious threats to democracy, the rule of law, and fundamental human rights continue to challenge institutions and the dignity of individuals throughout our hemisphere. We're particularly alarmed by the systematic repression detailed in Nicaragua, where the Ortega Murillo regime persists in its campaign to extinguish dissent. The report's documentation of politically motivated exile, imprisonment, denationalization, as well as the weaponization of illegal immigration and criminalization of independent voices, reflects a deepening authoritarian model that demands sustained regional attention. In Venezuela, we echo the Commission's concern over Maduro's abuse of state machinery to undermine electoral processes to the point of ignoring the results of an election, restrict civic space, and silence opposition through arbitrary detention and judicial harassment. These tactics corrode the foundations of representative government and human rights. In Cuba, the report rightly calls out
the continued persecution of all those who express independent thought that differs or presents a perceived threat to the regime. We note the upcoming 4th anniversary of the regime's brutal crackdown on peaceful July 11 protesters and call for the release of all political prisoners in Cuba. We also especially commend the Commission for maintaining a focus on the crisis in Haiti, where the collapse of democratic institutions, gangs engaged in violence designed to overthrow the government, and humanitarian suffering have created one of the most urgent human rights crises in the Americas. The Commission's consistent engagement, including its monitoring, country visits, and victim-focused approach, can help ensure the Haitian people remain visible and heard. At the same time, we recognize the significant institutional burdens facing the Commission itself. Persistent case backlogs limit the Commission's ability to deliver timely justice and sustain public trust. We urge enhanced efforts to focus resources on the most egregious cases where domestic remedies have been exhausted or do not exist at all. The court or Commission should be the court of last resort and hopefully of best resort. The U.S. also strongly supports the implementation of the Commission's 2023 to 27 strategic plan, which details a roadmap for institutional strengthening and greater responsiveness. 2 years into its implementation, we believe it is a critical opportunity to reassess what is working, where bottlenecks remain, and how we can collectively engage the Commission in assessing the challenges ahead. Finally, we remain committed to the Commission's independence, its mandate to uphold the principles of the OAS Charter, the American Declaration, the Inter-American Democratic Charter, and its role in advancing justice and accountability. A relevant, credible, and effective Commission is key to the inter-American human rights system and to the democratic aspirations of all our peoples. Thank you, Mr. Chair. Thank you, S. The delegation of Peru is invited to take the floor. Muchas gracias, señor presidente. El Perú toma nota del informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la par que reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación permanente con la Comisión de manera constructiva y realista en el marco de nuestro firme compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Destacamos la contribución esencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la consolidación del Estado de Derecho en las Américas. Saludamos especialmente al juez peruano, don Alberto Orea Odría, quien se incorporó a la Corte en enero de este año, y reafirmamos el apoyo del Perú a su mandato y el rol que cumple el Tribunal en la protección y promoción de los derechos humanos en la región. Reconocemos la valiosa labor de la Junta Interamericana de Defensa en la promoción de la paz y la seguridad hemisférica. Destacamos en particular el trabajo realizado por la JIT para llevar a cabo la 11ª reunión del Foro sobre medidas de fomento de la confianza y la seguridad, así como sus esfuerzos para robustecer las capacidades regionales en ámbitos prioritarios como la ciberdefensa, la gestión del riesgo de desastres, la lucha contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas y la cooperación en desminado humanitario. Estas acciones reflejan una respuesta integral a los desafíos de la seguridad multidimensional. Agradecemos la confianza depositada por los estados del hemisferio al elegir al mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, don César Macedo, como presidente del Consejo de Delegados para el periodo 2025-2026, así como la visita al Perú de la clase 64 del Colegio Interamericano de Defensa. El Perú valora especialmente el trabajo del Comité Jurídico Interamericano en el desarrollo del derecho internacional en la región. Expresamos un especial reconocimiento al doctor Luis García Corrochano Moyano, expresidente del comité, quien este año culmina sus funciones, así como al doctor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA y secretario del comité. Ambos profesionales peruanos han enriquecido de manera significativa la labor del comité en estos últimos años. De otra parte, reconocemos la gestión de la doctora Natalie Ponce como directora ejecutiva desde el 2022 y del doctor Bruno Novoa como presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Saludamos sus esfuerzos para promover el acceso a la justicia, el fortalecimiento institucional y la transformación digital de los sistemas judiciales.
Valoramos asimismo y de manera particular los avances en justicia abierta y los programas de formación impartidos en beneficio de miles de operadores judiciales en la región. Al tiempo de agradecer, señor presidente, el informe presentado por el CICTE, el Perú reafirma su rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas. Asimismo, expresa su gratitud por haber sido elegido vicepresidente del CICTE para el periodo 2025-2026 y reconoce la labor del Comité en ciberseguridad, bioseguridad y prevención del extremismo violento. Expresamos nuestro reconocimiento al liderazgo ejercido por la Comisión Interamericana de Mujeres en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en las Américas. Asimismo, el Perú reconoce el papel estratégico de la CICAD en la coordinación de políticas hemisféricas contra el abuso de las drogas. Como uno de los principales países afectados por el fenómeno, reafirmamos nuestro compromiso con un enfoque equilibrado y con la responsabilidad común, pero también compartida. Destacamos la presidencia peruana del Grupo de Expertos de Desarrollo Alternativo durante el año 2024 y valoramos especialmente la asistencia técnica brindada a nuestro país. Finalmente, señor presidente, respecto a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el Perú reconoce que su liderazgo técnico ha sido fundamental para reimpulsar las prioridades sanitarias y fortalecer los sistemas de salud en nuestra región. Valoramos especialmente la cooperación recibida en el Perú para mejorar el acceso a servicios de salud en zonas rurales, indígenas y apartadas, enfrentar enfermedades transmisibles y no transmisibles y promover un enfoque intercultural e inclusivo. Reiteramos nuestro firme compromiso con el multilateralismo sanitario y el respaldo al mandato técnico de la OPS, cuyo rol sigue siendo esencial para alcanzar la salud universal en las Américas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Salvador. Pasamos a Honduras. Reconocemos, valoramos y agradecemos los informes rendidos por los diversos organismos del sistema. En ese contexto reafirmamos el valor del multilateralismo y de la OEA como espacio de concertación política, pero necesitamos renovar sus métodos, democratizar sus estructuras y revitalizar su agenda para responder a las demandas del siglo XXI. Que nuestra organización sea también una escuela de paz, de justicia y de solidaridad continental. Apostamos por un nuevo pacto social en las Américas que coloque en el centro a las personas, que reconozca las deudas históricas con nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, que garantice los derechos de las mujeres, de la juventud, de las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI+. Honduras en esta ocasión no viene con recetas, sino con la firme voluntad de contribuir a un diálogo honesto, respetuoso y transformador, un diálogo que reconozca que nuestras democracias deben de ser siempre perfectibles, que el desarrollo no es compatible con la exclusión y que los derechos humanos no se negocian. Con esa esperanza, pero también con urgencia, los convocamos a seguir construyendo una América más justa, más humana, más libre. Muchas gracias. Thank you, Honduras. I now give the floor to the delegation of Barbados. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, very briefly, I should like to thank the Commission for its report and for its continued efforts to support the member states of the Organization of American States to strengthen democratic institutions. I wanted to take this opportunity to express our public appreciation to the Barbados Commissioner, who will be coming off the Commission at this time, Dr. Roberta Clark, for her exceptional service to the government of people of Barbados and to the court. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Barbados. I now recognize El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Tomamos nota y agradecemos todos los informes presentados esta mañana.
Queremos hacer referencia al informe presentado por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, El Salvador desea reiterar su interés que la Comisión promueva el cumplimiento de su mandato con la transparencia e imparcialidad como principios rectores del accionar de la Comisión, enmarcado en sus funciones reglamentarias y en los parámetros propios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Alentamos también a privilegiar el diálogo constructivo con los Estados. Es esencial que la Comisión mantenga un contacto estrecho con las realidades diversas y complejas de cada país, reconociendo que las soluciones a los desafíos en materia de derechos humanos no pueden ser uniformes ni ajenas al contexto nacional. Solo así se logrará una cooperación efectiva y adaptada a las particularidades de nuestras naciones. El Salvador ha hecho del diálogo su principal herramienta en el trabajo con la Comisión. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos sido un puente con las instituciones de gobierno y otros sectores nacionales en la relación con la Comisión como muestra de nuestra disposición de cumplir con los compromisos asumidos en el sistema interamericano para la promoción y la protección de los derechos humanos. El Salvador se mantendrá abierto al diálogo franco y a la participación en los diferentes mecanismos de la Comisión, siempre y cuando ese diálogo se desarrolle en igualdad de condiciones, primando el respeto, la imparcialidad y la buena fe de todos los actores del sistema, así como el apego al mandato y normas reglamentarias de la Comisión. Las acciones que está ejecutando el gobierno del presidente Nayib Bukele responden a la realidad y necesidades del pueblo salvadoreño y se fundamentan en el estricto apego a la Constitución de la República, legislación nacional y obligaciones internacionales. Mi país renueva su compromiso indeclinable con la promoción y protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos asumidos tanto en el sistema universal como interamericano de derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. The next item on the order of business is the election of members of the following organs, agencies and entities of the Organization of American States. 3 members of the Inter-American Commission on Human Rights, 3 members on the Inter-American Judicial Committee, 1 member on the Administrative Tribunal, 1 member of the Audit Committee, 2 members of the Justice Studies Centers of the Americas. I would like to announce that in accordance with Resolution 1757 as amended by Resolution 2157 of the General Assembly on measures to encourage the timely payment of quotas, the Secretariat has distributed document AG/doc.5894/25, revision 1, which contains the list of countries that are current, considered current, and not current. To assist the presidency with the counting of the votes, I invite the distinguished representatives of Argentina, Ms. Cecilia Viagra, and of Costa Rica, Mr. Antonio Aracon, to serve as scrutineers and to take their places at the counting table. The presidency proposes the following order for the conduct of elections. First, the election of the Inter-American Judicial Committee. Second, the election of the OAS Administrative Tribunal. Third, the election of the Justice Studies Center of the Americas. Fourth, the election of the OAS Audit Committee. And fifth, the election of the Inter-American Commission on Human Rights. It shall be so agreed. Before proceeding, I would wish to inform the floor, you that the floor will be open for interventions by delegations once the last election, that is, the election of the Inter-American Commission on Human Rights, has been concluded. I very respectfully request that delegations refrain from asking for the floor until that time, unless, of course, it is on a point of order regarding the conduct of a particular election.
Having said that, I can request now that the Assistant Secretary General confirms whether we have a quorum required to proceed. We have quorum, Mr. Chairman. It's established that we are quorate, and I thank you, Assistant Secretary General. We will now proceed with the election of the 3 members of the Inter-American Juridical Committee in accordance with Annex 3 of the Rules of Procedure of the General Assembly. For the 3 vacancies arising this year, the following nominations have been submitted. 1, Mrs. Celia Fresnedo de Aguirre, nominated by the delegation of Uruguay. 2, Ms. Marta Luna Vélez, nominated by the delegation of Panama. And thirdly, Mr. Vogli Pognon, nominated by the delegation of Haiti. As there are 3 candidates for the 3 vacancies, I propose that Ms. Cecilia Fresnedo de Aguirre, Ms. Martha Luna Vélez, and Mr. Vogli Pognon be elected by acclamation as members of the Inter-American Juridical Committee for a term of 3 years, beginning 1st January 2026, ending on December 31st, 2029. Accordingly, I extend my sincere congratulations to Ms. Cecilia Fresnedo de Aguirre, Ms. Martha Luna Vélez, and Mr. Vogli Pognon on their election, and wish them, by extension, every success in the performance of their duties as members of the Inter-American Juridical Committee. We shall now proceed to elect 1 member of the OAS Administrative Tribunal. Mr. Pablo Sandonato de Leon has been nominated by the delegation of Uruguay for the vacancy that will occur this year. With 1 nomination for that vacancy, I propose that Mr. Sandonato de Leon be re-elected by acclamation as a judge of the OAS Administrative Tribunal for a term of 6 years, beginning January 1st, 2026, concluding on December 31st, 2031. I extend my sincere congratulations to Mr. Sandonato de Leon on his re-election and wish him every success in the performance of his duties as judge of the OAS Administrative Tribunal. We shall now proceed to elect 2 members of the Justice Studies Center of the Americas. For the 2 vacancies arising this year, the following nominations have been submitted. Ms. Catalina Fernandez Carter, nominated by the delegation of Chile, and Ms. Lice Hilda Cristel Senatus Cave, nominated by the delegation of Haiti. As there are 2 candidates for these vacancies, the presidency, that is I, propose that Ms. Catalina Fernandez Carter and Ms. Lice Hilda Cristel Senatus Cave be elected by acclamation as board members of the Justice Studies Center of the Americas for a term of 3 years, beginning 1st January 2026, ending on December 31st of 2029. To board Ms. Fernandez Carter and Ms. Cristel Natos Cav, I extend sincere congratulations on your election and wish you both success in the performance of your duties as board members of the Justice Study Center of the Americas. We shall now elect 1 member of the OAS audit team. For the 1 vacancy arising this year, the following nominations have been submitted. Mr. Martin Rubenstein, nominated by the delegation of Canada. Mr. Jorge Isaac Escobar, nominated by the delegation of Panama. And Mr. Jodlens Pear,
nominated by a delegation of Haiti. The election we are about to hold is governed by the provisions of Article 73 of the Rules of Procedure of the General Assembly, which stipulates, and I quote, "Elections shall be by secret ballot, except when they are by acclamation," end of quote. In this regard, since there are 3 nominations for a vacancy, we shall proceed with election by secret ballot. And the election will proceed as follows. The Secretariat will distribute a ballot to each head of delegation. Once voting is completed, the ballot shall be placed in the ballot box that will be circulated by the Secretariat. Subsequently, the scrutineers will proceed with the counting of the votes. Each vote will be read aloud, clearly indicating the choice marked on the ballot. Ballots that are signed that contain more than one marked option or that do not clearly reflect the intent of a voter will be considered null and void. Once the counting is concluded, the scrutineers will report the results. I will then declare elected the candidate who obtains the majority of votes of the member states, that is 18 votes or more. Should this majority not be reached, the procedure set out in Article 74 of the Rules of Procedure will apply, which stipulates, and I quote, "In cases where only one member state or one person is to be elected, if no candidate obtains the vote of a majority of the member states on the first ballot, a second and, if necessary, a third ballot shall be taken, limited to the 2 candidates receiving the largest number of votes. If after the third ballot no candidate has obtained the required majority, the election shall be suspended for a period of time determined by the Assembly or, if applicable, the committee concerned. When the election is resumed, 2 additional ballots shall be taken. If neither of the 2 candidates is elected, the balloting procedure established in this article shall be started again at the time indicated by the Assembly with respect to the candidates who are presented." End of quote. I therefore now request the Secretariat to proceed with the distribution of ballots.
With the ballots all collected, I ask the scrutineers to please proceed with the counting of the votes. Fíjate, va por ahí. Los abrimos. Listo. Yo también quiero anotar, ¿no? Por la- ¿Esto cómo es? ¿Cómo se queda? ¿Está prendido? Ah. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jodiens Pierre, Haití. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Martín Rubenstein, Canadá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jodiens Pierre, Haití. Jorge Isaac Escobar, Panamá. 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 Martín Rubenstein, Canadá. Martín Rubenstein, Canadá. Jodiens Pierre, Haití. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá.
Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jodliens Pierre, Haití. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jodliens Pierre, Haití. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. Martín Rubenstein, Canadá. Jorge Isaac Escobar, Panamá. ¿Te decimos? Lo decimos de una vez en el... A ver si coincide, ¿no? Get the results. Scrutineers, can you please report the results of the count? Se emitieron 32 votos. 32 boletas fueron contadas y el resultado obtenido es el siguiente. Jorge Isaac Escobar de Panamá, 23 votos. Jodliens Pierre de Haití, 5 votos. Martín Rubenstein de Canadá, 4 votos. Thank you, scrutineers. With the completed polling and count of the ballots, I extend my sincere congratulations to the scrutineers in the first instance, and then to the winner, Mr. Jorge Isaac Escobar of Panama. I extend sincere congratulations to Mr. Escobar and wish him every success in the performance of his duties as the member of the OAS Audit Committee for the term January 1, 2026 to December 31, 2028. That's the audit. Our next It is now time to proceed to the election of 3 members of the Inter-American Commission on Human Rights. The elections of members of the Inter-American Commission on Human Rights are governed by the provisions of Articles 3, 4, 5, 6, and 7 of the Commission Statute. The newly elected members will take office on January 1, 2026, and their term will last for 4 years. The following 7 candidates have been nominated to fill the 3 vacancies arising this year. Ms. Maria Clava Galvez Patiño, presented by the delegation of Colombia. Mr. Jose Luis Caballero Ochoa, presented by the delegation of Mexico. Ms. Reina Rivera Joya, presented by the delegation of Honduras. And Marion Bethel, presented by the delegation of the Bahamas. Mr. Fabio da Silva, presented by the delegation of Brazil. Ms. Rosa Maria Paja Acevedo, presented by the delegation of the United States. And Mr. Carlos
Pelido, presented by a delegation of Peru. Having 7 candidates for the 3 existing vacancies, we shall proceed with election in accordance with the provisions of Article 5 of the Statute of the Commission, which reads as follows. The members of the Commission shall be elected by a secret ballot of the General Assembly from the list of candidates referred to in Article 4.2. The candidates who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the member states, that is 18, shall be declared elected. Should it become necessary to hold several ballots to elect all members of the Commission, the candidates who receive the smallest number of votes shall be eliminated successively in a manner determined by the General Assembly. End of quote. Based on this provision, the election will proceed as follows. The Secretariat will distribute a ballot to each head of delegation. Each head of delegation may select up to a maximum of 3 candidates. Once the voting is completed, the ballots shall be placed in the ballot box that will be circulated by the Secretariat. Subsequently, the scrutineers will proceed with the counting of the votes. Each ballot will be read out loud, clearly indicating the candidates marked. Ballots that are signed that contain more than 3 marked names or that do not clearly reflect the intent of the voter will be considered null and void. Once the counting is concluded, the scrutineers will report the results, and I will declare elected the candidates who obtain the majority of votes of the member states, that is, 18 votes or more. If the required majority is not reached for all 3 positions, the procedure set forth in Article 75 of the Rules of Procedure will apply. And this states, and I quote, when 2 or more elective posts are to be filled at the same time and under the same conditions, the candidates obtaining the vote of a majority of the member states shall be declared elected. If the number of candidates obtaining such a majority is smaller than the number of persons or members to be elected, there shall be additional ballots to fill the remaining posts, the voting being limited to the candidates who have received the most votes on the previous ballot, in such a way that the number of candidates will not be more than twice the number of posts remaining to be filled. End of quote. I now therefore request the Secretariat to proceed with the distribution of ballots. I recognize Suriname on a point of order. Thank you, Chair. Thank you for giving me the floor. When we have received the ballot papers for the previous voting, it had a number on the back of it. Maybe through you, Chair, we could request the Secretariat to elaborate why there would be a number on the ballot paper that we are receiving. Thank you. Secretariat, clarification sought that the ballots in the previous round of voting had a number contained on the back of the ballot. Mr. Chairman, the ballot papers have the numbers just to make sure that it's 32, not more than 32. And once they're put into the box, it's all mixed up, it's scrambled. So there's no way of being able to trace it to any particular delegation. That's just for purposes of accuracy. Okay, thank you, Mr. SG.
Okay, can the Secretary please proceed with the distribution of ballots? Peru, I recognize. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, cuando se puso en la mesa el tema de los números a mano, muy discretos, sin lápiz, en el reverso de las balotas, algunos de nuestros delegados hemos, en fin, primero encontrado el pequeño número, es verdad, y en segundo lugar hemos visto, por lo menos con preocupación por parte de la delegación del Perú, que el distinguido delegado del Paraguay tiene el número 26, el Perú tiene el 25 y el 24 es República Dominicana y así sucesivamente. Es decir, están en un orden correlativo que podría llevar a cualquier interpretación. Lo que yo me permito sugerir es que entiendo la razón de este número, pero que se nos permita hacer como un shuffling, no sé, o borrarlo, para poder tener seguridad de que estamos en un voto como corresponde de acuerdo a los reglamentos. Podría tener yo de tal manera de que se permita la transparencia y la verificación de que estamos en un voto secreto como corresponde de acuerdo al reglamento. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a solicitar que se recojan las papeletas. En este momento se están imprimiendo nuevas papeletas sin absolutamente ninguna marca para verificar el número correcto.
All right, colleagues, new ballots have been produced. I have checked and I can give a verification that all ballots will now be circulated. Do not bear any special marks at the back as in previously discussed and identified. So we'll go through the process now of having the ballots distributed. Please proceed. Could you please collect the ballots? With all ballots now collected, I ask our scrutineers to commence the process of counting, after which you report the results.
¿Se escucha? María Clara Galvis Patiño, Colombia. Fabio de Sae Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. Colombia, Estados Unidos. ¿Perdón? Más despacio. Sí. Colombia, Estados Unidos, Brasil. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sae Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sae Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. María Clara Galvis Patiño, Colombia. Reina A. Rivera Joya, Honduras. Fabio de Sae Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sae Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sae Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sae Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sae Silva, Brasil. María Clara Galvis Patiño, Colombia. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sae Silva, Brasil. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. Marion Bethel, Bahamas.
Fabio de Sá e Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Reina A. Rivera Joya, Honduras. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Reina A. Rivera Joya, Honduras. Marion Bethel, Bahamas. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Rosa María Payá Acevedo, United States. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Reina A. Rivera Joya, Honduras. María Clara Galvis Patiño, Colombia. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. José Luis Caballero Ochoa, México. Marion Bethel, Bahamas.
Rosa María Payá Acevedo, United States. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. Marion Bethel, Bahamas. Rosa María Payá Acevedo, United States. Carlos Bernal Pulido, Perú. Scrutineers, could you kindly announce the results? Presidente, quisiéramos informar el resultado de esta votación. Se contaron 32 boletas, de las cuales la candidata María Clara Galvis Patiño de Colombia obtuvo 10 votos. El candidato José Luis Caballero Ochoa de México obtuvo 17 votos. La candidata Reina Rivera Joya de Honduras obtuvo 4 votos. La candidata Marion Bethel de Bahamas obtuvo 19 votos. El candidato Fábio de Sá e Silva de Brasil obtuvo 16 votos. La candidata Rosa María Payá Acevedo de los Estados Unidos obtuvo 20 votos. El candidato Carlos Bernal Pulido de Perú obtuvo 7 votos. Muchas gracias. Por lo cual tenemos ya confirmadas 2 puestos. A Estados Unidos, déjame hacerlo en inglés, mi lengua materna. Thank you, scrutineers. From the count established, we have 2 positions filled by virtue of candidates achieving 18 or more votes. And these are the candidate of the United States of America, Ms. Rosa Maria Payá Acevedo, with 20 votes, and from the Bahamas, Ms. Marion Bethel, with 19 votes.
Not pretending to be an authority on the legal processes, I will hand the floor to our legal counsel to give us the exact prescription for the next round of votes from which we'll select or rather elect the last remaining position. Counsel? Sí, gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta que falta por llenar una sola vacante, se aplica el artículo 75 del reglamento, es decir, tiene que haber el doble de candidatos que la vacante. Quiere decir que los dos candidatos que han tenido más votaciones, en este caso el candidato de México y el candidato de Brasil, pasan a una segunda vuelta, solo ellos dos. Gracias, señor presidente. I see no special marks on the ballots that are now being distributed, and as such, I ask the Secretariat to proceed with the distribution of ballots.
With all ballots now collected, I direct our scrutineers to commence the process of counting. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Voto en blanco. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá
E. Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Voto en blanco. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. 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 José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Voto en blanco. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. You have to wait until 8. Fíjate que te di 32 segundos. Entonces soy yo la que tengo. Veo los primos, los otros. 4, 9 y 1, 2, 15. 3. Pero a vos te dan 32. Sí. Te vamos al tuyo. ¿Querés que consultemos por los No. 14, 15 y 3. Scrutineers, can you please announce the results? Yes, President. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Contamos 32 papeletas y el resultado del conteo fueron: para el candidato José Luis Caballero Ochoa de México, 14 votos. Para el candidato Fabio de Sá e Silva de Brasil, 15 votos, 3 votos en blanco. Thank you. According to our rules, we cannot now declare a winner, and we are therefore, we now have to go to the third round of voting. Secretariat, could you please prepare ballots accordingly? Uruguay, I recognize the delegate of Uruguay. Muchas gracias, presidente. ¿Podremos pedir, de acuerdo a lo que permitan los estatutos, un cuarto intermedio por unos minutos? Can you repeat that? Si podemos pedir un cuarto intermedio por unos minutos, suspender un poco la... Yes. They're asking for... I think it's a fair request. So we'll rise for 10 minutes. Upon resumption, we'll go into the circulation of distribution of ballots and the voting.
citadel of a Caribbean passion, the Sir Vivian Richards Cricket Ground. While across the island at the historic English harbour, sailing fanatics from all over the world descend on Antigua to take part in the world-famous Antigua Sailing Week. Well known for its annual carnival, Antigua and Barbuda is also home to a vibrant music scene. Come discover Antigua and Barbuda, where the beach is only the beginning.
Tiempo del receso, solicitamos a las delegaciones a regresarse a sus espacios. We ask all delegations kindly return to their seats so we may resume. The 10-minute break has expired. Mr. Chairman, as soon as all delegations are in their places, we can proceed with the distribution of ballots. Mr. Chairman, we can proceed. Ballots are now being distributed to each head of delegation.
All ballots collected. I hereby instruct our scrutineers to proceed with the process of counting. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Voto en blanco. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil. Fabio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Voto nulo. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Fabio de Sá e Silva, Brasil.
Fábio de Sá e Silva, Brasil. Fábio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Fábio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Voto en blanco. José Luis Caballero Ochoa, México. Fábio de Sá e Silva, Brasil. Fábio de Sá e Silva, Brasil. Voto en blanco. José Luis Caballero Ochoa, México. José Luis Caballero Ochoa, México. Fábio de Sá e Silva, Brasil. José Luis Caballero Ochoa, México. Fábio de Sá e Silva, Brasil. Fábio de Sá e Silva, Brasil. Fábio de Sá e Silva, Brasil. Please, could you please announce the results of the votes? Gracias, presidente. Se recibieron 32 papeletas. El resultado del recuento es el siguiente. José Luis Caballero Ochoa de México, 13 votos. Fábio de Sá e Silva de Brasil, 15 votos. 3 votos en blanco, 1 voto nulo. Thank you, Mr. Scrutineer. The numbers tell a story, the story that we have to go at this yet again. I do appreciate the fact that members here are enjoying the on the next round, I may have to call the immigration officers to extend your tickets. But on a serious note, we are, by way of statute, we are called upon to go this route again. I'm asking members to, I'll give you another 5 minutes so you can consult, so we can come back in with a clear position. I'm seeing Colombia and Mexico. Colombia, the floor is yours. Sí, muy buenas tardes ya a todos. Nos gustaría que la Secretaría General nos confirmara cómo están los estatutos, el procedimiento, porque si no esto puede ser algo eterno. Y si es posible saber cuáles
de aquí el procedimiento si en una nueva votación no se elige de nuevo el tercer candidato. Council, please. Sí, lamento. Lamentablemente, la única respuesta que tengo para darle es que solo se puede ser electo a una posición si se obtiene la mayoría de los Estados miembros, es decir, 18 votos. No se puede ser electo con menos de 18 votos. En este caso no hay otra solución que seguir con el desempate, porque tampoco podemos suspender esta sesión y convocar una Asamblea General Extraordinaria para continuar, etcétera. O sea, no sé, pueden hacer un receso, llegar a negociaciones, ver de pronto los informes antes de las comisiones, lo que sea, pero no hay otra solución. No hay otra solución que lograr que uno de los dos candidatos obtenga mínimo 18 votos. México. Muchas gracias, señor presidente. Como bien dice la canciller de Colombia, creo que necesitamos más que 5 minutos para poder llegar a un resultado tal vez diferente. Entonces, yo quiero pedir a la presidencia una pausa mayor a 5 minutos, de tal manera que las delegaciones podamos tener conversaciones y gestiones distintas. Bien, otros 10 minutos. Yo, presidente, tal vez el resultado posiblemente no vaya a cambiar si queremos apresurar esto. Yo quisiera pedir una pausa mayor para poder tener las conversaciones que se tienen que tener, señor presidente. Yo sugeriría una pausa de al menos unos 30 minutos para retomar la sesión. A favor, miembros, ese es su consejo. Dice que sí. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, un receso de 30 minutos para consultar, para que llegamos al fin a una decisión fija.